dear students, now we are going to talk about the electronics lesson, right? So when talking about this electronic lesson, we are normally talking about conductors, semiconductors, etc. When you consider about conductors, conductors are the materials which conduct electricity, and semiconductors are the materials which conduct little amount of electricity, right? So the main difference between conductors and semiconductors, we can take like conductors. When it comes to conductors, always the electricity is generated with the use of electrons or flying of electrons. But when it comes to semiconductors, both the positively charged holes and negatively charged electrons will support to conduct electricity. So we can take some examples like silicon, germanium, etc. Not only that, here when you take conductors, if you increase the temperature, normally in a conductor the conductivity will decrease. But when it comes to semiconductors, if you increase the temperature continuously, the conductivity will increase. The main reason behind this is that when you increase the temperature, the number of bonds which are going to break down and the action or the movement of electrons and the positively charged holes will increase, and this will increase the conductivity of the semiconductors. So first of all, we are talking about semiconductors. We can divide the semiconductors into two parts. The first part is intrinsic semiconductor and the other part is extrinsic semiconductor, right? So a pure semiconductor or an intrinsic semiconductor is a semiconductor with equal number of holes and electrons, right? So when we are moving on to the extrinsic semiconductors, we can talk about two types. The first type is p-type semiconductor and the second type is n-type semiconductor. So when you are making the p-type semiconductors, normal semiconductor or pure semiconductor or an intrinsic semiconductor will be mixed with a group 3 element, right? And when making n-type semiconductors, n-type extrinsic semiconductors, we are going to mix the pure semiconductor with group 5 elements, right? So by that we can obtain p-type and n-type semiconductors. Here, if you need to remember this method, we can recall it like this. When you take this n-type semiconductor, look at my dear students, right? N-type semiconductor is made with the support of mixing it with fifth group elements. So a fifth group element is phosphorus. The electronic configuration of phosphorus is 285 and the electrons in the last energy level will be 5. And when it comes to silicon, the electrons in the last energy level will be 4. So when these two elements are mixed together, see, there are 5 electrons and 4 electrons here. එහෙනම් පුතේ මේ phosphorus වල තියෙන electrons 5 මේ silicon එක තියෙන electrons 4 එක්ක bonds හදනවා. එහෙම හදනකොට there will be one remaining electron here which will be left, right, without making a bond. අන්න ඒ ඉතුරු වන electron එක හරි conductivity එක මේ semiconductor එකේ වැඩි කරන හින්දා electron එකක් conductivity එක වැඩි කරපු හින්දා ඒවට අපි කියනවා n-type semiconductors කියලා. ඊළඟට when you talk about p-type semiconductors, we are going to mix it with third group elements. එහෙම mix කරද්දී පුතේ බලන්න boron වගේ element එකක් එක්ක mix කරන්නේ. There are 3 types. There are 3 electrons in the last energy level and silicon ගත්තාම ඒකේ 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් boron වල 3ක් එක්ක silicon වල 4ක් හදනවා කියන්නේ මේකට electron එකක් මදි bond එකක් හදන. So there is an electron deficiency. Because of that, a hole will be created and a create to a hole එක මේ conductor එකේ මේ semiconductor එකේ conductivity එක වැඩි කරනවා. Because a hole or because a positively charged one increase the conductivity here, we call these conductors as p-type semiconductors. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ කොහොමද මේ conductors මේ p-n junction එකක් හදන්නේ with the support of a p junction and an n junction. බලන්න පුතේ මේ forward bias situation එකක්. මේ p junction එකේ n junction එකේ තියෙනකොට පුතේ හරි මෙතන හැදෙනවා depletion layer එකක්. We call it as around 0.7 volts. දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මේ සිටුේෂන් එක forward bias වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක p type එකක්, මේක n type එකක්. මේ p type එක හැම වෙලේම attract වෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ negative terminal එක දිහාට. මේ negative n type එක හැම වෙලේම attract වෙන්න බලන්නේ මේ positive terminal එක දිහාට. අන්න because of this attraction the depletion layer එක තව ලං වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා පුතේ මෙතන conductivity එකක් තියෙනවා. Because of that this is forward bias. reverse bias situation එකේදී පුතේ මේ p type එක නා හැම වෙලේම ඇදෙන්න හදන්නේ මේ negative එක දිහාට. මේ n type එක නා හැම වෙලේම ඇදෙන්න හදන්නේ මේ positive එක දිහාට. අන්න ඒ හින්දා පුතේ මේ depletion layer එක ටික ටික ඈත් වෙනවා, තව broaden වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා පුතේ
there will be no conductivity, and this is reverse bias. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පුතේ මේ PN junction එකකින් හදන special equipment එකක් ගැන, that is the diode. So the main use of the diode is to protect appliances from damages, allowing the current to pass towards one direction. ඉතින් මේක තමයි diode එකක main advantage එක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කතා කරනවා පුතේ half wave rectification එකයි full wave rectification එකයි පුතේ. අපි rectify කරනවා කියලා කියන්නේ normally alternative current එකක් we are going to convert it to a direct current. එහෙනම් පුතේ half wave rectification එකකට we are using a single diode, and after the alternative current is being rectified as a half wave rectification, you can get this graph. And when you do the full wave rectification with the use of 4 diodes, you can get this graph as the rectified current. මෙහෙම rectify කරපු current එක පුතේ අපි smoothen කරන්න we are using a capacitor. capacitor එකක් භාවිතයෙන් අපි මේක තව ටිකක් smooth කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙනම් diode එකක uses තමයි to allow current to pass towards one direction, and also the rectification is another use of a diode, right? So we're going to talk about transistors, right? There are two types of transistors that we can use, the NPN transistor and the PNP transistor. පුතේ මේ දවස්වල වැඩිපුරම එළියට බහලා ඉන්න කට්ටිය NPP පක්ෂ කට්ටිය හින්දා මේ බලන්න NPN transistors වල හැම වෙලේම error එක තියෙන එළිය පැත්තට, and PNP transistors වල හැම වෙලේම error එක තියෙන ඇතුල් පැත්තට. මේ විදිහට මේ කේටි ක්‍රමය මතක තියාගන්න. ඉතින් පුතේ බලන්න NPN transistor එකකට අපි කියනවා මේක collector, මේක base එක, මේක emitter එක. Here also this is the collector, this is the base, and this is the emitter. Always මතක තියාගන්න collector කියන terminal එක හැම වෙලේම reverse bias. ඒ කියන්නේ පුතේ collector එක N නම් negative නම් ඒක connect වෙන්නේ reverse වෙලා positive එකකට. බලන්න පුතේ මේ collective එක හැම වෙලේම reverse bias. ඒ වගේම always the base and emitter they are forward bias. ඒ කියන්නේ තියෙන එක තමයි connect වෙන්නේ. ඒක P නම් connect වෙන්නේ positive එකකට, ඒක N නම් connect වෙන්නේ negative එකකට. එහෙනම් පුතේ බලන්න මේ situation එක මේ NPN වල NPN always the collector is reverse bias. ඒ කියන්නේ N කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම connect වෙන්න ඕන positive terminal එකට. මෙතන P නම් තියෙන්නේ පුතේ හැම වෙලේම base එක forward bias. ඒ කියන්නේ P එක connect වෙනවා always to the positive terminal. මෙතන N නම් තියෙන්නේ පුතේ always is negative terminal එකට තමයි ඒක connect වෙන්නේ. මොකද emitter එකත් always forward bias. ඒ විදිහටම PNP එක ගත්තොත් පුතේ මෙතන තියෙන collector එක always is to be connected to the reverse bias situation. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ P එක connect වෙන්නේ negative terminal එකට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ N එක connect වෙන්නේ negative terminal එකට. මොකද base එක කියන්නේ forward bias situation එකක්. ඒ වගේම emitter එක කියන්නේ forward bias situation එකක්. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ P එකත් connect වෙන්නේ positive terminal එකට. මේ වගේ පුතේ අපිට transistors ගැන විවිධ transistors ಜಾති ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ transistors වල PNP and NPN කියලා transistors ಜಾති දෙකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So at the end of this lesson we are talking about main uses of transistors. එකක් තමයි පුතේ transistor can be used as a very good switch. Transistor can be used as a very good signal amplifier, and also transistor can be used as a very good current amplifier. ඉතින් මේ ටික තමයි පුතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ lesson එක සමහර වෙලාවට මේ පාර exam එකකට එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. හැබැයි පුතේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට essay වලට එන්නේ නැහැ කියලා. There will be a high chance to come this lesson for the MCQ parts. So please go through this lesson. Thank you very much.